already at Masjid Sunan, and the program starts at 11. So we are waiting right now patiently. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. Tuan Haji kita, iaitu Tuan Haji Saleh bin Hasan, yang dimuliakan Tuan Haji Abdul Ghani bin Ma'ruf dan isterinya Puan Haji Harinah binti Muhammad Salim, yang dimuliakan ayah sekali mempelai perempuan iaitu Tuan Armita binti Sajiduddin Fadil dan isterinya Cik Jama'iyah binti Husin Syah, dan wakil pada mempelai perempuan iaitu dan para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan rahmatnya kita sama-sama dapat berkumpul pada pagi ini di masjid yang kita muliakan ini, masjid yang terbesar di Singapura, Masjid Sultan, semata-mata untuk kita meraihkan majlis pernikahan di antara saudara Muhammad Lutfi bin Haji Abdul Ghani dengan saudari Nadia Murni binti Ali. Apa yang kita doakan, semoga kedua mempelai ini dipandangkan buruk dalam iman dan menguatkan hati hingga akhir hayat. Dan saya seperti yang kita janjikan tempoh hari, inilah hal yang telah ditunggu oleh kedua mempelai. Dan di sini saya ingin menyatakan bahawa hantaran pernikahan pada pagi ini adalah sebanyak $12,000. $12,000 dan hantaran sebanyak $12,000, dan ini saya serahkan kepada wakil mempelai perempuan iaitu Encik Umar. Dan di belakang saya yang terdapat di belakang kita adalah hantaran iringan yang diberikan oleh saudara Muhammad Lutfi kepada pihak saudari Nadia Murni. InsyaAllah kita doakan semoga kedua mempelai ini dipanjangkan umur hingga akhir hayat dan dirahmatkan zuriat dalam iman dan takwa, insyaAllah. Dan bagi majlis seterusnya, saya serahkan kepada wakil kepada mempelai perempuan, Tuan Haji. Silakan Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wakil perempuan yang diperlukan di Mesir mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan syukur Allah di mana bidangkan ini dapat kita berkumpul sama-sama berjalan ini untuk menyaksikan pernikahan di Indonesia. Dan segala acara yang telah cakap mengenai saya tempat rumah di Indonesia. Di sini juga berdua macam ini ujian juga masalah. Jadi biarlah kita kasih dia melakukan dan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan segala hormat, saya bersyukur Ustaz berteruskan Ustaz. Kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah tadi urusan serah menyerah dibuat dengan baik dan padat sekali. Sebelum dari itu saya ucapkan kepada semua lah ya, masih kita dalam bulan Syawal lagi. Jadi selamat hari raya lah. Boleh tak? Betul dan orang. Jadi seterusnya kedua saksi Cik Umar dan Cik Hatiman dengan izin abangnya Cik Anita. Boleh saya dengan dua saksi masuk jumpa putrinya. Kalau ikut sabar. Depan ada sabar. Silakan kedua saksi.
meneruskan upacara akad nikah ini ya, marilah kita lebih dahulu berkenal kepada wali ya, kepada pengantin perempuan. Bersama saya Cik Arnita bin Sajidin, ayah kandung lah ya, bapa yang sebenarnya kepada pengantin perempuan kita Nabiah. Mari kita dengar bersama. Islam kita kata kalau seorang ayah pada pengantin perempuan, wali nikah itu sendiri yang menjalankan akad nikah ini, itu dijamin pahalanya besar sekali. Tak agaknya ada kebiasaan. Alhamdulillah. Itu artinya kalau abahnya enggak, kita nak show off. Jangan salah faham. Apabila dia dengar pahala itu besar dekat saya enggak, sebelum itu dia takut. Ya? Dan jangan senang-senang enggak. Pasal itu bukan kerja seorang wali, kerja seorang kadi. Melainkan kalau kadi itu janji, ikut saja selepas saya janji word by word, dan you say yes, baru boleh kan ya? Tidak, jangan buat pasal orang ketawa kan. Bukan kerja kita, tapi kita nak sibuk salah-salah pula ya. InsyaAllah tidak, InsyaAllah. Bagus dengan niat untuk mendapatkan hal besar. Unjuk-unjuk, tak ada, jangan. Hadirin hadirat, sebagaimana biasa juga ya, sebelum kita ijab kabul dijalankan, marilah kita lebih dahulu bersama-sama mengikuti khutbah nikah. Mudah-mudahan dapat kita sedikit sebanyak pelajaran di dalamnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla az-ziwaj wan nikah wa harrama al-baghy was-sifah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي فصل بين الممنوع والمباح وعلى آله وصحبه أولي النفوس الزكية ما بدا بدر التمام ولا قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء sabila. Sadaqallah. Adapun perkahwinan di dalam Islam ialah seperkara yang sangat-sangat digalakkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittakhidul ahla fa'innahu arzaqu lakum. Maksudnya, berkahwinlah kamu atau bernikahlah kamu, sesungguhnya yang demikian itu pasti, kata Nabi Muhammad. Kata kita tak kata pasti-pasti sangat. Kita tak ada ilmu yang cukup. Tapi Nabi Muhammad apa yang dia kata itu wahyu dari Allah. Jadi dia berani kata pasti akan dapat menambahkan lagi rezeki kamu. Di dalam sebuah hadis yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda lagi, rak'atan minal mutazawwiji afdalu min 70 rak'atan minal azab. Maksudnya, sembahyang daripada orang yang berkahwin itu adalah lebih besar pahalanya jika dibandingkan dengan 70 rakaat sembahyang orang yang tidak berkahwin. Tetapi Islam kita dalam hal ini menggalakkan perkahwinan seperti ini. Ia tidak tanpa meletakkan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungjawab seorang suami, terutama dalam hal nafkah isteri dan anak-anaknya. Nafkah ini termasuklah makan minum, pakaian dan tempat tinggal mereka. Seorang suami hendaklah melayani isterinya dengan baik. Pihak isteri hendaklah taat setia kepada suaminya serta melayaninya juga anak-anaknya dengan penuh tanggungjawab. Kerana kita semua akan disoal
jawab masing-masing di belakang kalian. Andainya tanggungjawab itu dapat dijalankan dengan baik, maka bahagialah hidup kita di dunia juga di akhirat. Di samping itu, hendaklah kita dirikan rumah tangga kita dengan takwa. Erti takwa ialah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri daripada melakukan sebarang perkara yang menjadi larangannya. Ini sebagaimana yang tersebut di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qadallah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan berkatalah yang benar. Nescaya diperbaiki Allah segala kerja-kerja kamu dan diampuni pula segala dosa-dosa kamu. Dan sesiapa yang taatkan Allah juga Rasulnya, nescaya dia akan mendapat sebesar-besar kemenangan baik pun di dunia maupun di akhirat. Apa yang dikatakan tadi adalah secara ringkas saja tentang tanggungjawab suami isteri. Diharap pada pasangan pengantin kita di pagi hari ini akan dapat menjalankan tanggungjawabnya masing-masing dengan baik. Mari kita aminkan semua sekali. Katakan saja, dia tunggal rumah yang minyak dirinya bersama-sama itu akan dapat kekal berpanjangan insya-Allah hinggalah ke anak cucu, menjadi tauladan yang baik kepada sekalian masyarakat dan contoh yang berguna kepada orang ramai. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa walidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Hadirin hadirat, siapa yang satu hari ingin nak menikahkan menantu, asal pahala itu besar dan kami pula janji confirm tak ada balik pengulang, baik cik abahnya baik pengantinnya. Jangan sampai kita gabungkan punya ada kawan ya, peringatan ya. Jadi perhatikan jari saya angkat dua jari di sini. Kalau ke kiri cik abah punya penyataan, kalau ke kanan pengantin punya bayar ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua juga tadi selepas saya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi saya berpindah ke kiri, ke ni. Ya. Uzau ala ma amarallahu Ayo kita berdoa, kita
hadiah ini diarahkan dengan mas kawin atau cincin Rian. Saya terima nikah Naya Murni binti Alwita dengan mas kawin yang tersebut. Kenapa? Sah itu bagus. Soal saya siapa yang lebih bagus? Ya bapaknya ke pengantinnya? Draw lah, draw bagus. Alhamdulillah, memang hebat dua-duanya. Silakan. Lihat tadi. Tengok orang terima menantu biasanya. Oh. Minta bertanya dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih semua hadirin hadirat dengan itu tadi ya. Maka tamatlah upacara akad nikah kita di pagi yang kurma ini di Masjid Agung kita, Masjid Sultan ini. Alhamdulillah, saya memang gembira sekali, tak ada apa-apa ya. Semuanya senang saja, pengantin pun steady. Apa hanya pun for the first time dapat galakkan Dinda ya, dan dipercaya kita, alhamdulillah. Yang tinggal pula mari kita bersama-sama ya, hadirin hadirat. Belum lagi kita kena angkat tangan bersama-sama dan dengan ikhlas. Jangan lupa, dengan ikhlas kita mendoakan pasangan pengantin kita, anak muda keduanya. Alim, wa tub alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhidna bil 'adha'im wal jara'im was sayyi'atil a'mal wa khtim bis salihati a'malana wa ajalana bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'ala al mu'minin. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Sedangkan dia taat pada saya dan tak boleh atau saya melakukan barang perkara yang mencederakan tubuh badannya atau merosakkan harta dirinya atau menjatuhkan kehormatannya dan mengadu dia pada mahkamah syar'i serta tidak beri anuan tersebut. Nescaya mudah melakukan istri saya ini. Making a way through the crowd. I still need you. I still miss you. And now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass us by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you. I could fall into the sky.
Kami menantikan kehadiran Muhammad Lutfi. Okay. Hai. Smile lah. Ni pergi international media. Later when you are go out, uncle will show you. Alamak, ni siapa? Alamak. Cheap. Diana. Oh yeah, yang this, yeah. Oh, I was looking for the boys ada. See you all soon.
He's just 8 years old, but he'll talk about himself later. For now, I know I'm a part-time moonwalker, but I'm also a co-host. I know I'm multi-talented, so please don't be jealous. But if you want to engage me for other weddings, I'm very cheap. Just $3,500 per second, and you can afford me. If you can't afford me, please call Gurmit Singh. Now for yesterday actually is the most significant event because it is the solemnization or the nikah ceremony in Islam, which means the legitimacy of a marriage. So for those of you who didn't attend yesterday's nikah ceremony at Masjid Sultan, I'd like to invite you all to please pack your bags and go home now. Yeah, of course, I'm just kidding. Now today is a very special day because one of my best friends, Lutfi, is getting married today. A very proud man. And I've also met his beloved wife, a beautiful young lady. And she has a very lovely nephew. This young man over here who's only 8 years old. Danish, why don't you tell us a bit more about yourself? Hello everyone, my name is Danish. I am Auntie Nadi's nephew and I have been given a task by Auntie Nadi to be our co-MC for this afternoon. We thank everyone for blessing this joyful occasion, especially to those who have taken leave of absence from personal commitments and to those First and foremost, I would like to thank our parents. For myself, will be my father, Abdul Ghani bin Maruf, is the one in crown. My mother, Siti Raina bin Salih, is the one in red. And on behalf of Nyalia, I would like to thank her dad, Mr. Armita bin Tajuddin, and Mom, Kamaya bin Hussain. This wedding would not have happened if they had not brought us up the way they had did and made me who am I today and made Nyalia who she is today. Yesterday's event was actually, like Rahim said, the Muslim representation of what a wedding should be. Today's lunch is just to say thank you to everyone who was involved and also an event for those who are unable to make it yesterday. Today is something that I would like to say thank you to. And you all have been part of our journey throughout our lives. For this side, along the way as I've grown up, and for her to be on this side as well. Special thanks to cousin, Abang Fazli. He has helped a lot in yesterday's Abang Ridwan as well. Thank you so much for being by my side all the way. And I'd like to thank your cousin, Abang Mukhtar, as well as Sarah for also help in yesterday's event. And not least my sister and my brother and Hilwa as well for helping me throughout the past few days, which has been quite crazy between us coming up. Yeah. Sorry? Who? Oh, and Kathleen as well. Sorry, I can't see where you are. I'm kidding. Alright, so today's lunch it's a very casual affair. I want you all to be comfortable, although I know it's hot. I'm even worse, but I'm sure as the day goes on, it's gonna be more cooling. Alright, so can I welcome everyone to the appetizers? Help yourselves and we'll start the program proper. Thank you very much.
It's okay. Belanja boleh habis. Still a lot of food. I'd like to start off by congratulating the beautiful bride and groom, Nadia and Lutfi, on this very special day. I feel overjoyed and tremendously happy. Please don't smile. To be a part of it, and it's really an honor to be standing up here delivering this speech to all of you. As you all may already know, Nat is my sister and my best friend, and we have such a very close relationship. One that is pretty impossible to sum up in this really short speech. I don't ever think you can sum up what 25 years of being with someone is like. But let me begin by sharing a little something about my sister that you guys probably don't know. Nat is one person I know who falls all the time. I meant really literally, she falls everywhere she goes. When she was 12, she had stitches when she fell off and tore her gums. While playing hide and seek, when she was 16, she actually had another round of stitches, and this time was on her eyebrow while she was playing that ball. Not too long ago, when she was about 20, actually quite long ago, like 8 years ago, we actually went blading, and yep, you guessed it, she actually fell and she got stitches on her chin. So with every fall and stitching experiences that she went through, I have always been there to be the one to catch her every time. So one day when she told me that she was falling, this time not so literally, she told me that she fell in love with our very dear Lutfi. I was actually very relieved. At least for once, I know that there will be someone else to be doing the catching instead of myself. I also believe that the sheer joy and love I see in them, that no teachers would ever be needed this time round. Nat never stopped falling, and today I see her sitting right next to the man of her dreams, who is all ready to catch her and all ready to spend the rest of their lives together. You will always be my sister, Nat, and I will always love you dearly. I sure hope you will never stop falling, but continue stop falling head over heels with your man of your dreams. I'm so glad both of you found each other, and I wish you both eternal love and happiness, inshallah. May the same love and caring, warmth and sharing that have touched your lives from the start always make both of you happy and be the guiding light in your hearts. Thank you. That was such a heartfelt and beautiful speech. One more round of applause again for the beautiful Miss Henny. Once again, a big thank you to Khairul and Henny. And just like to add also that Lutfi actually in his profession, he's a headhunter. So basically what he does is he finds a talent for a particular company and he gets a cut out of it, and because of that he's doing well right now, as you can see. And the reason why I say that is because of his close friend Akmal. Because you're a Cupid and you actually matchmake this person to Nadia, I think you deserve a 25% cut. So make sure you come and find Lutfi and get a cut with you, alright? And then share the commission with me, okay? I think we're a bit... Oh no, huh? I am sure everyone's tummy must be growling.
Lapar lapar. So allow me to invite you to the buffet tables again for our main course. Please enjoy your meal and always ladies first. I'm stuck in the middle of the sea. To find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be there to guide you. Find out what we're made of. We are all about our friends and me. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2. We'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Ooh. Beside you, you never forget how much you really mean to me. Every day I will remind you. Oh, find out what we're made of. When we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh.